What ye intendina, a honey a poundama, DLFM 106.9. Cassia Bononi, a honey in IAT. DL News. Yamamo akwaba afi to American de share yen e Facebook no so a na ye DLFM 106.9 na yemfa kasebo no enchirimu emfa ensomo yensha kasebo na se emfemfra rehusemu e wasantemantemu a enkra bato de kasebo pono so echirim sem enkranhia blani bi asi enedo yada e wasantemantemu de chemso eye praza eno no bokumase eye metropolis amekese na santemantemu na wademo echirim a eye commercial oven bus bi ene de kokoball eye school bus ma mekese no akwakoye arahosemi yipam na nka ne chire mana no paya wukwade ye ebobusuma yobane de toso edunson emfimpim yenu ne adununu mu anopatututu ena oven bus we no esojese ne nurse fo ma akomako bedunu ma mutitim bi omo ya school fo na no ena kai edimirika tente na eye bus bi nso esi ne ba bi agese we no entu yesi wasa ena oven bus we no etimde akwaye ntem nipa makomako 9 de omo pra bi omo da sisi no emu edinye pa na dansefo ho mo hu de esi ya ne chire mu sem wohwe eye bus na eso nurse fo na Amerika tentete no na nya de obetumi akonto ne ka ho bi nam so masa nkwanhye we no etimi esi e wasante mantanim na de okwaten de obaten yenkwa homa ne so ene ye ne nana akosua amankwa ya mane boni a oto nkra e de mara sante mantam ne mi sane nkwanhye no e de pa ene de ebaye madwo nana akosua amankwa. Yeah, Pacho, good evening. Nampom di say. Nami adom na uswe. Twede ampa yakop adom ye ho ye pa ye ho oden pa. Nana meyemi se wanumre yi. Wona wa santemante mu kra ye nsa ka kire mu sem. Eye ovan bus bi oso eye adusuafo beburu dunu ma mo ye nurse fo. Akonye nkwanhia wo de chem so santemante mu. Asem we nukura ben pa ene wo mu. Ah, me Pacho so tene sa na ye nukure eye anopa ni mu hono. Ena ovan bi eye bus. And I've been so I trust not trust no nipa 50 na the wo na no me net for mo ka trust you must say omo ka trust exam so take na trust driver no air penny temper trust driver ni free so for line and I've been about to take and now they so bad so they school bus but the school where and did that school bus and see trust driver and now memory can stand or the boy bus this one asabe de nipa enide o ma na mo to front do mo pray mo dey pa mo do mo ko e menhia hospital Ani se sia make say no hyenkani na o de ka no ko ekopem ye no wo hin sesi asabe de o wa police for akate na wuyi epre na esi ye na kire na nipa na obi amfiri mu won da bi obi amfiri but o ma na mo to front no mo pray mo dey pa yo ba ko kra de wan sa the put on Sunday night for making because of brave more day and after some Lumba no me collapse here now be anya wuye right say make say na ho no mo no wo hwe kwan ba bia bas ne toye na empenifo atumi abefa eye hyen na firi kwan mu akwana badie ekoso e wo bia nkwanhia ne siye no ne pata empenifo aba befa all right e beda se koso afo ni de che beto bekum ni fere besa ba wo nchen ne abagitem na nsa abekọ no ma yemfa boba kunkunu ma mienu asante mantemu asante hima ehyehyɛ ye fa na yie ni dot yie no kwase wa asante mantem sisi oh trabe ya mande no na esase ya asante hima na fredu ya dom ni dot yie no ande na ya na no ma fo mo ba be ya o mo de enran so ba be ya o mo de na de ada so so mi nsanso a okubu so mo ye ba sabe de ya o so na o wa sorry a sabe de ya kuro no bo kuro lu ha se do samia ya bibia ko sama and after the security agency so we did not buy him amusa ma bambo akoso aya asante mantem so aya regional minister na so buy sama mi onu so buy na mo for mo buy and so IDP so buy all right me mbisa ya me ya adom ekira da enkra free menhia ba ne se mo obi ampie ekina efri ewiam akwa ne mire ne nyina free say nana ebekwa akura na sansensem na sentiment mu utietie mu a esa na mo fa asem we fa oh then ya o che ban ya kroma for no so ma
obeda it's an say yes bida maybe see an over even step predators and my banko our one say even step so there is no way so we have an so we are say obeda and I do one because we are panumba and I brought one so dress yeah waka so now do ya kwa but no BMP. All right, Nana Ekosia Manko Meda se paramount o man bo hwehwem ade asum de kase bo enumre. All right, ya man boni otonkra e different sentiment mo e de ema ya enumre no eye Nana Ekosia Amankwa e na wote ne nka se nkwanhia wodo a esia no pai e wa sentiment mo nipa makoma mo ye nurse form kwa kwotwero nso hwe na trotro hyenkanim lika tententi wakobu ebimu na mu anopa wi sika Kwadwo edin o Chesa trotro ne die accident na tuntwa o ehu papa na dia kure endo akrasa ebisiye yeah piamantem ebisi de pia nkwanhia si Cape Coast die ye siye ya obi akowu keke nipa no so yesi nipa nice anopai nipa adwade eko school nurse ni okotwere nsonhwe na nkwanhia si mobi mu na mabu eden ye nto akase bo no so Yanto akase bone so ani eda so agina santimantemu na Ashanti Regional Coordinating Council for e de abeto timempo mo Kumasi Metropolis ni anim so momomode ana omudin hyehye pa enu firi ye Menchia Palace aba e de fa ye Asante Hima eye Nana Kunadi yi adomotoso miense ye ne doti yi omoye ewo eye yawada ebobosom ne de toso eye dun wotwe ewo mfimpi mienu ni aduonu num no esansa mo de hyepa e na abegu akwam to obi amomode anonya asutie ewo hyehyeye no ho omu chemu eye schools ahodo ni edwomu ne de yade omatum na ememu aba pharmacies bank e na fuel stations ni restaurants ahodo ne eye transport operators ne de a ye yi omafrim e kire so omomodin ase omudo mbetimi adi dwume sanse so bi yare a pharmacy no ehwa na omoba akwaje aduro no banks ne nso de ahuhia so omtimi ebu adwuma sanso anaba Electricity Company of Ghana and Ghana Water Company Limited for your fire service ambulance any health service for ni na dia almost ye yi omafrim so omomode no mundi dwume sanse ombehi omomo a ewa bra ye doti ye no ekoso ewa santimantemu no mu chema hyehye pa anu free ya Ashanti Regional Coordinating Council for say eya hyehye na aba no momomode no mundi so FM awom omunya asutemu obi an enkwankwa ya so den anya sa ebe ha wom o chemu so eya Dr. Frank Amuako hino na eya Ashanti Regional Minister eya press release omudi betu dwa no ordinance hyase chemu se wa wi adwuma wa ban mu bia no bomode ase wadwuma matade na obehye sanso ana wode u ID card nso betu kom se ne odu hono ma yebehu dwumaku a ufri mu eba se ne ebe ya bibia ni na yebehu se nipa so masini de oba be di dwuma sonku se ewa Asante Hima yie no ase no chemu so ama oba momomode ase mode eye hyan a eno no efri adwuma mu hono ebeba se ne ebe ya hyan ni du hono ma yebehu dwumaku a efri mu eba de sam say editudwa enipa no bi wo Asantema ho ma so eden yesra mo ba ha no mo a yempe fita yepe tutum kokko yempe se ebe ya dia ebe ha obia ye ni abre ne nam ba ya wada die yesra wom do beba ha bia wanfa tutum na wanfa kokko no ye ni abre o ye be ye na na ekwa akoda yempe se ebe hu obia wo krom yempe se ebe hu obia wo krom wo ebe hu krom no sa wo pade ahunu embanifo obegwam se akola pade kokko hu a entulu pa ko bibia hu a that time no enipa no bi wo Asantema ho ma so eden yesra mo ba ha no mo a yempe fita yepe tutum kokko yempe se ebe ya dia ebe ha obia ye ni abre ne nam ba ya wada die yesra wom do beba ha bia wanfa tutum na wanfa kokko no ye ni abre o ye ye na na ekwa akoda yempe se ebe hu obia wo krom yempe se ebe hu obia wo krom wo ebe hu krom no sa wo pade ahunu embanifo obegwam se akola pade kokko hu a entulu pa ko bibia hu a that time no die na ga eni ya wuti ye eya brafo no anomode ye kokobo no etudwa echemu se eya hyehye ye omode ato akwam no momomode anomu ni so anya sana akoya asodin dia eni enye obi ne kumantwio nti momomode anomu ndi eya hyehye ne so enti abrafo bi na da Facebook no so no enti adehia mbekwa sentiment emu kina de mesremu ada se woni bibia huhia pa wankwa ebe ha dwan mesre o manko na nimpo kura no wonkwa na ade kura wokwa akwa ne mu de ahi ne hia wo mesre wo betu kwan kokuma se tena asan why wo de asan na ya me ya adoma numre ne ade na wo bekọ ho anopa
kakra enumere ne de yese makwetre kura mpia nadwo efiri se na nahema abekwa akura intimesre wada omo de na ekọ na omuhia wa ene obetia ne se nwe so ba Facebook no so DLFM 106.9 tumlika na bra behwe bi efiri se ya de abrafo no mpanifo ne baako e de atoso na obehwe science a wo ye na chese wunim na ogichim se kumase ye ode na abedi mensem a obetia ne se nwe na chese wuti no na ekwa akura na ode bekọ na akwa kosmasoma wo ho so what you say nti bomodin a na hyedem ya mamre mo bia mekase bediawu ya mamre dada nyine ho dada nye we ni die dikan tiesere momodin mfa ni die mani ani die sere ndesa na wokọ na mete se ya ye onwe a wo fa minsi ho ana obekọ me poda me koya dan nti ya china ya me yadma ye bekọ anopa na ne yakwata na asante hinachi na bibia to din ye wiepe ye tu ye ka na ye ba ye ntena ho anumere kwa na obi akoye ye nwekora na yanto akase bono so yenyira mu wa Ghana mampeni John Dramani Mahama bema obo ada akache na Ghana mampeni ne do yada e de kokobo ensam de atudwa echiremu a ewo mu sai o my Ghana ya je atum sai kabi mamenka bi ememu no men yedidi dwuma de nanso ochirem sai sie de ne to kamka memwo sene sabe puntudwuma ankoso bibia anya dwuma obi aye de opɛ enwuma ne honom suku hu nsensem basa aresabia yeka ho asɛm enka na nipa ewu na kom de nipa ye nto adwunum ene eka bi na meka bia memo na beye beans ebeye hwebu adasɛm efize enkon ka nipa be sɔre pa mekura de besi asikuram na Ghana mampeni John Dramani ma de temo de tudwa ewo ne ya ewo democracy dialogue dimadi akodwa ena Ghana mampeni kasa ewo mra eye Goodluck Jonathan Foundation dimadi na tudwa na Ghana mampeni echirem sem ebima nyina monsada munyira monanso efrise yekese no obi asɔde akabam ka bi se oman bibi nipa bi sɔre na ɔde kwaje soja ban de siwa no obobra pese soja banye munyai na wedi soja ban nya de patwam tetesem ntimunyai kram Ghana mampeni John Dramani Mahama chirim sem yenya fa hudie na se bi mamu suku hu sensem enkonkan enipa nya fa hudie bibia basa semhwe ne yadwuma ne ye papa no sum eba ne sa kemeka bemamu no ye mo ho ban Ghana mampeni chim se sebe edum pempen so ma ye bisa wiase nyina titu no Ghana ha se kabam ka bia mamu ene asojafo aban de he na mo pa na Ghana fo ka kire o man mpanifo se ye pesoja aban fi se de ekoso no airtime kabam ka bia ye ka bia muntie adwuma ni ho hwini o man mu na mo buru nipa na mo tete nipa fa ho de so ye kabam ka bia mamu eye tan na Ghana man pani kirem se wo hwe nema hodo ade na o man Ghana in fact utum mu se kabam ka mamu no Ghana fo mpebio efri se ampanifo man nya de bramo suma man no krono ene awudie ne dwunu na mo bo man na man nyaye a ebimane kameka memu na beye beans na mo akura ne nyina se ebiman kam nkabom konse enkon kan de a ye mo ye homoden se kameka memu ne beso abapa na nipa nya adwuma ya ntesa de a ebeda ne beans e wo manyim. For those who attended my inauguration, if you were not on the Black Star Square and we had locked you in a room and you could hear the announcement of the acknowledgement of the presidents who were coming up to greet me, you'd have noticed that the loudest applause was for the countries that have overthrown democracy and are under military dictatorship. That should attended my inauguration. If you were not on the Black Star Square and we had locked you in a room and you could hear the announcement of the acknowledgement of the presidents who were coming up to greet me, you'd have noticed that the loudest applause was for the countries that have overthrown democracy and are under military dictatorship. That should give us a pause for thought. That should make us think. And that should make us ask ourselves questions. And that's why the topic of today is relevant. What are the things we need to do to sustain democracy? Democracy will not survive by itself if we don't work for it. And like Omar Toure said, whatever system of government you have, autocracy, democracy, theocracy, whatever, if it does not deliver opportunities and prosperity to the people, it will not survive. And so the excitement of going back to democratic governance by 2024, before we held elections, it was clear that the excitement had completely disappeared because all the Afrobarometer surveys and all the other surveys they did, and in many of these surveys they added the question, do you prefer democratic government or would you support a coup d'etat? And it was frightening to notice that a lot of our young people said they would prefer to live under a military government. And so that should give us pause for thought. We dear, as I say, you're drinking who quite chili pass or mine. Na ene de ensesi yebo yaje yefa hudi kebimam kabia mamu okoso o maimu nanso sabe
enema hodo edi ntinhia o manga na mu ni kire se fa hudie nda yagye nanso nipa ho kire ne pam ene a woti yi Ghana mampani John Dramani Mahama Yentua Kasiebone so na eka omanga na ye besia ba hodo makobo no se apeja ni mu e de akọ 15.8 billion Ghana cedis e okita honsabo so me no mfimpi mienu ene aduonu num asese no hwe ka ye di ni na okabo ma e 628.8 billion Ghana cedis o de call US dollar ni ma e 59.9 billion US dollars achesa omanga na ye de ka ye papa na yen hwehwemu a Bank of Ghana for ehwehwe de fa Ghana sika semu ede betu dwa e wo bobu so me won fimpi mienu ni aduonu num ni mu na chese ye de ka e 628.8 billion Ghana cedis a man Ghana wo se bomodin ani etimi etwia na esanse ye sika sem no etimi ko yi ahoden ebe mu ninti no ye GDP no 44.9% na chese ye kra niam ba o man nim na se ye kra bi nso ye de bi nso ko aman foforo so a eno nam so na abeye 44.9% into hwe ka o man Ghana se ye de ne dia na chese enya asem ketwa na abra na eye o man Ghana yesi di no ahoden nim no ne ye de ka 669.4 billion Ghana cedis esanse ahoden abe muninti say about 628.8 billion Ghana cedis. Yanto akasiebo no so ne yenyina osoafo no ena hwe man Ghana yakwana badie hu sensem so mekire Ministry of Transport ede ensende atudwa ekire mu sem mikasi yada eyade a eye Ghana de hwe mo ye adwuma ewo keteche aso eye mekire railway na wade mu kire mu a sese na ban de omo ka beboro be ye afe baako na oma ya nya dia mpenifo etuente no ha adwen enti omo dwo musika ntesa bosuma wo mu na wie yo mbe ye kire momen yate ba bi nka na no na osoafo ka sem no wo kire mu sei yanka kire adwumayefo mo ye adwuma ewo railway ho no mo sere wo ma munya botre pa na abana to mu ni nsuo efiri sei oni shepa agwa kombe boa emeka biara abana de anaso mangana de wo mo no wonom etimi atua na mra osoafo no na hwe mangana yakwana badie ho sensem ewo manyimu no ne den ede onimnyamfo Joseph Nekwe Bukali ekire mu a aban gusuo na omka biewom eye adwumaden aboa mesa hawa hodo a eda aban na afi nso aso ye ba modde eye adwuma ewo ketika so ye no ne metumi akonka momen yatumi edi eso enkunim na wo kire mi se yanka ncha de so man majo so be kwakwoti atuan so monsan efisa ban beboa na noma biara mbeboa na wonma mo ye adwuma ewo ketika so ye apomuden na omusika se be kwankon beboa maketeke adwuma eku na tumi akonka se beboa na Ghana nso ekwana badie hu sensem no akonkan ewo manyim. The Ghana Railway Development Authority is currently collaborating with security agencies and Lands Commission to launch a campaign to remove encroachers from the railway right-of-way and perfect titles to railway lands nationwide. This is to enable our contractors to have unimpeded access to land and facilitate early completion of railway projects. 3. Railway labor issues and Ghana Railway Company Limited staff salaries. The Ghana Railway Company's operations have declined over the years due to infrastructure deterioration, which has limited its capacity to generate sufficient revenue to cover its operational costs, including staff salaries. We are engaging with the Ministry of Finance and stakeholders to develop a sustainable solution going forward. Ladies and gentlemen, I must add that we feel for the workers and we have gotten close to resolving this issue and getting them their salaries. Enuwachi no numnyamfo Joseph Nekwe ekiremu a yanka nchira Ghana adehia momo ya hyenkafo mope eye license ahodo a okiremu a efiri neko DVLA fompenifo be ye adwuma 24/7 we eka 24 hour eye economy ne hunti no ubetumi akoho no manadwo ahomachi birebe a opene wo kwana license hudwumadi nkuton de a wonse betumi aka hudwumadi ahodo a wudie no ne makonkane e de ama DVLA 24-hour services. To improve and expand service delivery and support the implementation of the 24-hour economy policy, the authority has established a new operational office at the Adenta bus terminal here in Accra. This modern facility operates 24 hours a day, offering round-the-clock services to enhance accessibility and convenience for motorists in Adenta and nearby areas. Ladies and gentlemen, the DVLA has since May this year commissioned and operationalized 4 new offices in Adenta, Boale, Asamankase, and Akotia. 2 new offices in Doma and Bechin are set to be commissioned later this month.
With the operationalization of these offices, the authority is taking steps to close the service gap and bring its operations closer to citizens in underserved areas. Enuachi enonimnyam for ka 7 was actually mu say yakese no Ghana for pina omo de traffic na mo de adwuma ene afidete tanfo bete na prum na omo sen mu mu nipa kure mu o kiremu ayanka nkira mo say enche bia ba ne be yensa kiremu na Ghana for be ka ya mo bibi ho na yefa ne say Road Traffic Act 2004 na mo chenzo be sisem kama na boa sisi amekese mpo de e ba be kom na so badwafo anim no mo de asa kiremu na boa ma kwanya mo bibia da odi fidete tanfo motorbike anase traffic di dwuma no watumanya tumikata da di dwuma wo mayi manya de obiada ebetumi atata no e wo mayi. Road transport has long been Ghana's economic backbone and primary mode of travel. All transport, whether by air, sea, rail, ultimately ends with the means of road transport. However, the sector faces challenges like congestion and inefficiencies. Current efforts aim to enhance safety and efficiency are: 1. Regularization of motorcycles and tricycles for fare-paying passengers. Motorcycles and tricycles, commonly known as Okada, are vital for transportation system. However, current regulation bans their use, creating enforcement and safety challenges. To establish a robust regulatory framework, the ministry has begun processes to amend the Road Traffic Act 2004, Act 683, and the Road Traffic Regulations 2012, LI 2180. Stakeholder consultations have been completed and the proposed amendments have been approved by Cabinet to be laid in Parliament when they reassume. Ne kwakra mo no numnyamfo Bokari se yanka nkyere Ghana fo se aso ene gusu abo adwumaden ne aban edin sa waso ahwe na mmea hodo ho no mo mutwa nsuo ene ade be ho na nsuo atumi ayira fo bi etipempenso ha dwen yepani senti eye botalike no won beboa pa de boot ahodo bi ahyehye ne ma mbe yisu satellite offices ne ade ho no beboa pa ma mra so de adwuma se be ya nipa wodo mutwa su bonten ne ade a mutitiri school fo adwadifo no ahoba bonsem betimi akonkane. Safety of inland waterways and water lake. To enhance safety and regulation of inland water transport, the Ghana Maritime Authority will soon open an inland waterway safety and regulation office at Akusombo, working closely with the Water Lake Transport Company on the water lake safety. A research and rescue unit will be established at Pando Toko. In addition, the Ghana Maritime Authority search and rescue vessel, Mate Kole, will be stationed there, and I look forward to commissioning this viable or important project. 7. Other inland waterways used for transportation. Ladies and gentlemen, most people living along the water lake and other water bodies depend on canoes and boats for daily transportation. However, inland waterways often lack security measures, leading to frequent accidents and deaths. This year alone, 7 students drowned in Dipe, Laura District, and 2 people died in a boat accident in Bompama in the Wild West. Even my constituency, Sabuba, has had its fair experience in boat accidents. To improve the safety of inland water transport, government through the Ghana Maritime Authority is deploying safety officers and establishing satellite offices. His Excellency the President will commission the safety teams later this year after their training. Ani a woti ye oswafo no ono wo hwe akwanabadi hu sensem so ewo oman Ghana mo mekire Ministry of Transport ne den ede onimnyamfo Joseph Bokari ne kwe ene na woti ye yenyina wesu na yenken ka madwen kire ne bi na yemfa so mo ewo Facebook no so we free Kofi Parliament and wo kire me say or say when the government treats farmers in a good condition the country will develop massively. Tiaban etumi ehwe akuafo yo man yebekọ ye no mpuntu me da se eye junior purpose also onu so chirem say good evening dear yenso ya da se me wo fa se na sweet Elizabeth no say hello good evening wonderful people or say the news is so tasty. This is coming from Sweet Berry from Lebanon Zone 4 me da se me wo fa se na Mohammed Prince me wo fa se Mohammed no say good evening Nhyiraba Kwadwo Sammy B or here live edi free aguna ene ne potemo no ma we ye gomu akokofu Mohammed so hwe free gomu akokofu na in fact kasebo no ede pa ne enkoso meja ne nari pa odi free gomu akokofu me das Mohammed ya minchira opi comfort meti de aba na say good evening Sammy B and if Adjoa Agyei Sikapa in fact kasebo ne mo de pa no so wasra senka for no in fact nkwanhia ne dos no de mo de ana monte so oh ne ha adwen mirika tente ne be de pa na mbenya free mo
we efri Miami wafase comfort mati no di free shaman great US medase me wafase wafa kedi fi kwame nkoma second new pen station de aba na say President John Mahama Ghana for here state of emergency wa galamsey so say make say de ha adwentete o man yi pa sanso na Adjoa Agyei de aba na say accident ne too much o man mo dodo yankopon hu ye mobone ye brepa wo di free Christian village achimota no de ba Ghana ne de adro ye ba wo nchen so fa na min so fa asem ne nie Ghana man pani aka say chirim say democracy ne de ye kabinam kabi eye pa nanso siyase ye kabinam kabi na oman mu ni panya tumi na odene se me ndidi se nyafu adwuma ni ho suku nsem basa yara sabia basa kabinam kabi memmo no ye nya so mfa so te bi ma ye nso de na nya adwuma de ne ye mo kabinam kabi memmo no enso aba na mpunto mente sade a ya bopetetu ye be kabi akabi nanso nyansanim we ye Ghana man pani John Dramani Mahama ni mansem ni wo se ho sen 0534050199 0593 406565 Majo. Praising. Hallelujah. Braset. Sakumono. Empom boko there. Thank you. Boko uni me. Yentio. Oh, I'm penning me in the yard because coming asem because my queen. Yo. My queen. Meda sepa braset. Majo medafo. So papa. Catch the bedutema. Champion me into anumre. After na Mahama who second man can be enye. No better so second one and call for be chin and who say one can say you or say ya anya ne o me hia fata de amfa so bi amasoma ye. Ani onye de fata. Ani onu Mahama no oni mi say de anya de fata. O ka sku asem ne ade no onye de fata. Na de be ya say bi na kama kami nkani de eye. Yo. Enye do de so be ka say onye de fata na honjo no. Yo. Besema da se pa ka kire bedu so betumi abom e de apa na what do I join today at the advance? How do I got a man penny John Dramani Mahama to get to say? O manga can make a memona ye and ye be memoina ya dear ye nanso no. Say ye can make a memo, Nesukus in some ye, ya crying ye, Nipenya, Juman ya. Nay, quite nice here, but this will be a quick down and I begin from Yansenim. My dear Medofo. Hello. No, if I say of Rams or though, Joe Conal Samba 05340 50199 0593 40 6565 0593 40 6565 and 05340 50199 Ghana man penny aka say chirima amemmo na yele kemaka memmo de ya de pananso semfaso amfiri mama na nipa ho antona ya bregu kwa majo mejo so ofa na wafa se ba odi na bia aka safri majo ni ka safri apenko majo li apenko am yenti anumre the American said driver for yes for the woman am kwan so omonye brebre na owo na do so do yes for the woman pa but me da se pa wa do topic abaya mi chira pi ni nyina aka ho na eson 053 40 50199 and 0593 40 6565 e fa frefo ni menu pa aka ho ye time na nya so anesa na yen cross over na yen ko fast post for ne mra na small do there den cheche akopama so no momfa mu nsem ms me ye majo medofo majo senior odi na ba bia akasa free FM asem kasa free amasaman me so say amasaman yentio me pacho Mahama asema ya working president ka ho ma me pacho president better o man penny Mahama asema ya working akunya na mo ndisi fu ankasa ye ko ka ma me ka bia me o matena so mfie sei nti se ne wo sa be kan se wo man no ka ma me ka bi ndia ye na mo mi suku nye ya kwan nye ye bi anya ni obi se ye bi sa ne ye bi sa ne se wo mo ndisi fu na ankasa wo matena kunya so mpese nti so mo ye sa ne ma we mu nyina nti afi no wo be dwene ho se en me bi ni nya afi no wo be dwene ho se ye suku nye ya kwan nye ye bi anya nti so fa se ye nya den Meda say eno say yase bi safo soja membu ma na say ye nya den if you say utimi ye hwe han me nipa ba akofo wiye sika sei e wo man sika ne akodi nipa ba akofo ho ye de ne kokko to anu wa be clear na mabonsem ni nyina to agu wo mu ami DC fo ye bo wo mu ko adu nyina do mu ko gina court mo ba ya mo se wo mu nsem ni nyina maba to amasika na ka wo mo ho wo mo ntwi amo man be de ne esiku ayeye be de ne akwan ayeye champion medase na ye bibia ye medase bebre wadwe nchene mo de pa ya menhira opi wate na ye bre no aso pa yo kwan twa o mate ya chemle se be se de honko majo pa majo medofo ya me last call odin ma bia kasa free
Good evening, Shaba. Mohammed. Oh, Mohammed, go Mako football call then. Yamiato. I think the question will be say democracy military rule je wahine yebia ana. There be a misasa democracy in military. The can say Ghana man penny say. Kabam kebu ade ayade pa bibi man nyina yebi nanso say adwuma ni ho school sam nye ayaresa bia ni ho na nipa ho kire na kabam kebe membu no ebede na abutu amfaso bi amaso. Require but name imagine sanedie. Can you military rule and kebeti abwan because Ghana for your sword thing. Ghana for and ye Ghana per se Africa your sword thing. In the NAD and your sword in military rule and kebeti abwan. Shaba. Because democracy necessary be aka can some say or threatening president I am 7 months in prison, right? Sure. Military rule won't be made to make a card. I mean, it's me imagine Shadi military rule. Yankwana munga muo. Was it? Yankwana munga muo. Wodi si ele atwa. Meda se pa Muhammad ya me ne wontana pa. Military rule na yam Africa. Meda se pi ya me nchira pi go makoko fufu. Hello. Hey. There be more fast when you crowd so na make us am time na kura so na ka me consider na betuma so de a woni nyame nku bye bye wate me da sipi ma so ne de ma akwa ma ntu go tupe adwuma no ma wie ma pon no DLFM 106.9 106.9 FM. DL Power Sports on DLFM 106.9. DL Power Sports. DL Power Sports on DLFM 106.9. A good day, my comfort for not transfer. Me wafa kwame afu matnase sanso na Bismarck edu say the fireman swat na se numre no. Then sma hodo edi ade ncheche wo mangana na manone nyina fa good day mu nsem no maboabo no a dosopo eba besume enumre yi ewo kase bon so me kwa mo chen na ye ma wonom akwaba. Wafa kwame afu. Menu abema. Empom ti say. Enyankopɔ adom ye kurekure mu. Yeda yame ase na me wafa ase kuma Bismarck. Empom boko de. Ye wa gusu hia me wafa. Yeda yame ase pa. Send nsem no so ebitamu pa o. Yes, but dodo na. Sandra Champions League na bitodwa. U team no Madrid. We no mu win as enya convince. And ya twefa ye bossa. Penalties tu nkwa de. Mapi. Ya sapa o. We da team ni nyina o mu nyina ya. Me Madrid me ya basa ni. Enten na me bomb pass enko ye nhye o mo kro. Enya penalty. Penalty second one the name. Oh, Momo Bresa, what is Abua once and Munkajam Munsonko. Abusia, my mama Adjoa Agyei Sikapa, and from Deal 106.9 FM, Deal Power Sports, and area drone. I could also send Abuano, Ghana handsome, a big Bremano, a mind being so, sir, any Amanon Semni Abuano, a Debra, and send us to say, see a bit me the Jumedia Brewer, Agent Lumba in Super, a daddy Lumba and Casa. And now we're trying to usher by no Nisio di Jadasa, and my boy Chidon Pampe, I did a good deal with some ebro. Me, I make us a media major de Kwame Efum. I go na phone you know PSC, or therefore boo and posium, danger hinaname. Many abema. Bismarck, I do say. Now, yes, if we KGL Foundation at the Interregional Under 70 Coach Championship 2025 Air Basso. Now, fixtures and also NEA. A group stages and almost here, and as a group, match day 1, Ebebaso, group A, Western region, and we are Memenda and Ebebaso 20th of September 2025. And the group A, no Western region, Ebeshia, Upper West region. Now, Volta region, Asia, Elite Academy, Ewa Borga. Then Greater Accra region, Ebeshia Northern region. Match day 2, Nusu, and also the same group, Nankasa, group A, Nankasa, Nusu. And no Ebebaso Kosiada, Sunday. Northern region, Ebeshia Elite Academy, Almufri Borga. Greater Accra region, Ebeshia Western region. Then Upper West region, Ebeshia Volta region. Uborem L Group B Nusua. Saturday na 20th of September 2025. Nusu. Greater Accra region, Elite. Ewa Borga. Greater Accra region, Ebeshia Nuye Binu, Omubinu, Ebeshia Upper East region. Central region, Ebeshia Bronx Ahafo region. Then Ashanti region, Ebeshia Eastern region. Uborem Ewa Kosiada 21st of September 2025 in Uzwa. Bono and Ahafo region as a BA
You say any be you. See, you are abbreviating and like separation about decentralization are taking effect too. Oh, okay. Hanti be a region I not check me. Ebesia Greater Accra region, Eastern region, Ebesia Upper East region, Ashanti region, Ebesia Central region. Now Ubo Remuswa, the technical and the directorate of the Ghana Football Association, technical and directorate of the Ghana Football Association. Omo the partnership be ba behyesu. Kofi Taylor, why a picture in crowd ana group is inter regional under 70 co-championships ye benya fixtures so en fa e bi no ayen to aso ye ko enim oberu a technical directorate of the Ghana Football Association in partnership with the Ghana Education Service omo di ejumedie be friend the girl football or football for the girl at the Ebane project so on the 18th of September 2025 eno na Kofi Taylor dey to so on Facebook live eno to betimi about Facebook no about be share and come on, me new atwitwe ho nsem any emfoni na eda so no the technical directorate of the Ghana Football Association or my partner Ghana Education Service or mudi sa dwumde e football for the girls and omode ba enu a project a empanifo ede ebe hyehye so na nyame de adoma ebeba so e wo kokomlemle basic 2 school e wo nkran ahanum say na empanifo buta nyina ne say omo person omo increase the partnership and as a participation e wo girls and girls football mu say na bebe promote gender equality eno ti ena empanifo de dwumedi eba na eno no ena be engage emma young girls between the ages of 6 to 12 emma fra ye mamu na ye man kete no mo afie nsia akosi mfie edumienu no ye de no be engage na ma ye hu butai na se qualities ana de wo mo nyankopon e de achom eno so besa so aboa ama awofo any a teacher for na se parent any teachers are addressing focus on the education pillar of the women's football strategy and so be ma yeyi sa buta na sa adwen po e wo mu se oba de ontumi mobo emre wie du se omudi dwumedi eba na etumi hihye ne kama na ye wu se yemma no so e wo bibi on betuma e wo football enu ti na the technical directorate any Ghana Football Association no e di sa dwumedi eba be hihye so na yen concept fufuro mu nso a Ghana Football Association mabor e wo ket ES Okreku akacha na nso ye obeka se na enu na bedi betu udwa se GFA no edi sike bi to udwa a omo demand 18 clubs in Ghana make Premier League ni se obi abenya 1 million Ghana cedis edi support ne club and as any team na omo di osio ayoyo etiket ES Okreku Ghana Premier League na Kofi Taylor edi atese no ket ES Okreku edi osio ayoyo a ono no odi sa 2 million anase sika no ama clubs ni nyina eno na obeka emre etwo meka se CEO edema Bibiani Gold Stars aye kwesi edu de betu udwa se enche sika na beto obia account mu onyama do premier me no ka se de sika na betom ama club bia obo Premier League e Ghana ha wenya 1 million Ghana se de odi be promote anase odi be start in the Premier League no na anso ho ama partner broadcasting company bi anase from Adisa Production Limited omu eno mu di sa dwumedi nso be bra be partner na Ghana Premier League tumi afa ne tuma pa efra ansanso aso ket ES Okreku asanto aso all the provision bi aba eye bibi ode be support clubs e Ghana nyina 18 clubs na benya bi de dikan ni 30 footballs odema each club e Ghana hanum say 30 pair of boots odema each club e Ghana hanum say na okika bo mu a na je say 18 clubs ni nyina no your friend is a football no be 540 na your friend say boot ni so 540 we nyina eye ket ES Okreku ni sano adwuma a odema Premier League clubs e Ghana ha say monje na musuo na mufa emwa ama Premier League match no enko enkan na butai nyina ni say opeso improve standard of football and as a league in Ghana and only butai a opeso afensu Ghana Premier League no global and betumi afa ntuma pa ayeden edi efra we entina ket ES Okreku odi dwumedie kama ye ehihye so mewia FIFA Under 20 Women's World Cup qualifier baso na FIFA Under 20 World Cup enu beba so e Poland we enuti ama Ghana ye be shia Tunisia e African qualifiers nim enu ye Saturday 20th of September 2025 ena dwumedie beba so e Tunisia na eba so no 9 mpemu eduasan 4:30 p.m. sharp ena ebeba so e wo ho me fiu na me call story na asasam fufura ye nyina nim se Thomas Tepate ehun sensem sorry Thomas Tepate hun sensem abepiem na ebuso be kaya emre afre Thomas Tepate e wo Black Stars no your first match wentumi amobi esan sa emasem assault hu case bi eba so abra no wo England ana so wo Arsenal no na ene na pm ana se
court and as a judge or tenant no odi asem no na asem no ene no matumi awie and as man ka amana nsi eno ti de nkoma a yetwetwe na say free England e ba ni say yetu asem na hyeda enti Thomas Tell Party ebetumi anya na home and as obetumi age na home kakra e won semu a asemi and as a case e ba so e was Southwark Crown Court e was London e ho anam di jumede hihye so na mpanyifo na senti a yenya ne say trials no and as a trial no yatwe e de akosi on the 2nd of November 2026 and ansana Thomas Tell Party obesan so aba na yabedi na sem no na omo the clause and as conditions be e ma party a ne passport hu beba sem e chese me bi ho no ma Thomas Tell Party entumi enko ho afensu contact eye oba na so omo ye complain no Thomas Tell Party to me ni omo entwetwe komo weni niam akeka ho nyina e na Thomas Tell Party e de ato no so bam enti wo hwem na je say next year November 2nd 2026 and Senator Thomas Tell Party unsense be sans APM our London baby edu na me gem for ma mina be ma Bismarck edu say Valentino misumi somo ha na yemfa pina enso ma e wo DL 106.9 dia na me pacho DL Power Sports DL Power Sports DL Power Sports e mo ade e jawo dead. Yes, not just say me wa fa Nhyiraba Sammy B and just say o tenen kaso yini sano ka kanso hono emra do dia Lumba super dama yemfa flight number DL 106 na enkonko phone crosso yanko fama na nkomo ni nyina nso ma remfi say enra mi be break it down I say UEFA Champions League ya chance na mpacho enra nwumre na chese pani kohwe enye bayira ya kan say abruwadwo ukopiem enso ewa Estadio San Mamé mpacho Athletic Club Bilbao etina fiema Arsenal to show so bom e kamienu akwadana ye fen Gabriel Martinelli e share 1 goal sanso na Leandro Trossard enso enya second goal no edema Arsenal din kunim by 2 goals to mpacho PSV Eindhoven omonso tina fie ya hweha ema bobo ko fen Royal Union Saint-Gelo ekotwi form se eka pole mienso mo timu baako na Benfica hey masa Benfica enra omo ye boys are dear papa investors na me pa chire Benfica tina fie o Estadio da Luz ehwa ya hweha ma Karabakh enso e be twi form so eka miensa Benfica etimu mienu Benfica game no enkomo pi wa chire meba be dini nyina so de ama odwumade enso Juventus enso ene bobo ko fen Borussia Dortmund ewo Allianz Arena enra na chese nye fedi agro first half na 0-0 second half me come strong 8 goals thriller Juventus share 4 Borussia Dortmund so share 4 in the space of 45 minutes masa na Juve ni Dortmund mu yo mu bi 8 goals and am patcho no so etimi PMA chese Juve share 4 Borussia Dortmund so no enso share 4 enra ewo Estadio Bernabeu Santiago de Bernabeu Real Madrid tinafie ene Olympique Marseille me patcho Madrid ebo 2 goals Marseille timu ba akwadana ye fen Kylian Mbappe Lotina na nya 2 goals nyina enso edema Real Madrid enom timi edidin kunim over Olympique Marseille Tottenham Hotspur enso eche Villarreal boma ka bako me patcho go akwalana ye fen Luis Junior ono on goal share on the 4th minute eno na Tottenham krekrema mutimi edidin kunim enso ho ne games a odo no pina enso etodwa me patcho uko wram nso so first games and I say 445 games etodwa Olympiacos enso trafie ene bobo ko efe ne Pafos patcho game no end 0-0 Slavia Prague enso eche bobo ko ene ye fe no Bodo Klimt me patcho after 90 minutes of soccer fiesta no obi anso timi ebon homoden share 2-2 ano any results and patcho timi etodwa na 7 p.m. games no so pina enso eguso ebaswa ene mede nkomo no pina enso ma ukopiem ewo Johan Cruyff Arena ehona aya setina fie atonensa enso edafre Inter Milan sa game ne baso 7 p.m. na Bobo kwa ya friend Bayern Munich enso betra fie ewo Allianz Arena sa game a big game amone Chelsea the Blues and patcho mo de windam so sa game no Nyankopon adom china results e beto dwabia no ye betimi enso e de abro na Anfield Liverpool trafie atonensa enso e de afre Atletico Club de Madrid enso e de ahihye so PSG Sony Atlanta ewo Parc des Princes patcho nwumre 7 p.m. enso na game baso yemfri UEFA Champions League sensem na yemfa stories kakra bi enka ho na yenso dwumade enso patcho nra at the time of Real Madrid and
Olympic Marseille at the Shisha so Akwadana Jeffrey Alexander Arnold Pacho Opiki Injo Akwadana pra and then Tia Metine say Akwadana betrefie 6 to 8 weeks now Chesa Akwadano on Timi and Dini Juma and so and Fama Real Madrid winning Komo Kakra and Unsufra Akwadana Jeffrey Alexander Arnold and so Aswaya Baminina and so Benfica Makacho say and no Mulusium game no ever a Stadio da Luz at the time Karaba get you form so a polymy and some Mutimu na omu kocha ene nidino enso di Bruno Lage rather me pacho panini panifo on konsa oma kanati kwakwa chese omone na party way so be join show no live on Facebook capital D capital L 1069 champion Kofi Taylor Dama or the images na enso ato so ma hu dia kwaniaba me pacho after say Benfica epamo panina je friend Bruno Lage no entia metin say Jose Mourinho me pacho Benfica for eguso ne twetwen koma say bibi bianso di dema papania je friend Jose Mourinho ana mpacho ba betraso adi juma edema Benfica boboko no Akwadana je friend Lami Jama me pacho entia mete ene sa akwadana we prene gamer ana se nyankopon admo china gamer Barca enso any Newcastle bebo no me pacho akwadana onya ontimi nsi akan eno ne kakra fiwo Aleando Badro anonso no ononso apra ononso ntimi nsi akan sanso na Gavi enso ntimi nsi akan entia mete ene sa akwadana ye friend Frankie de Jong no ene waba ne apani ye friend se Deta Hansi Flick enso etimi edina ka Barca squad ene omo travel enso akọ UK Mountain so Newcastle nyankopon aduma oda china game on bebo anonso obetimi ajoin team no na bibia enso so etimi ay kama kila no Mbappe Lotin and after say or share 2 goals edema bobo ko friend Real Madrid no me pacho ene wetimi a make 50th goals enso edema Real Madrid bobo ko na after the game unim say akwadana ye friend kila no Mbappe Lotin no empanifo etimi de abasobo de ade kan say man of the match award no enso edema kila no Mbappe ye busane say Mbappe next week Ballon d'Or enso baso channel so say 22nd September 2025 and a Ballon d'Or ceremony baba so Kylian Mbappe simin breaking it down MOB biana na Adjoa Agyei 106.9 no I say ono Kylian Mbappe ontimi ANC Ballon d'Or na say na oso ohwe nim sa kwadana je fe no Osman Dembele ono nso betimi anya Ballon d'Or no na bibi bia nso etimi akwankan West Ham United for nso no entia meeting say unima kwadana je fe no Mo Kudus obeka is at the time I know dini juma de ma West Ham United or she go bia na je say ade friend say golden stool je say Mo Kudus we ya kunya bia na say eye osono kunya na je say Ghana for pinanso every minutes into it say come here say the no foforo anaso the no for the political party bi na so Kudus amfa sa asem no anya asem bia entia meeting say West Ham United for omoso e de akunya na koma Mo Kudus efisa mo gide say Kudus akunya ne sankan entina Tottenham Hotspur nei ontimi embogo sintena Mo Kudus nsatimi aka golden stool enei oshego akotena so no obi ahwe ni mu say Mo Kudus obetimi atwatena bebre enso e Tottenham ofa empanifo se kwan na wasede ya epie e wa boboano ntiama na ne nkomo na ye boboano nyina no yemfansina se bibi wa akira na yato aso eneme no Champions League ne ho an hwam na esi akana yi mo nso bobo so ara mate se Bayern Munich any Chelsea ntia fi bedi mirika kofie Chelsea fan oh na den ade okogine America bi ode kono ka kire prince ne ese se by 7 esi odu fie nti opon drive na no si for America tente ode nam no no was think plane be fa ka me ma no fonko hwe no man kwaji o mani sumum because ebe ya den se ba me ne ki pa betena wa se Chelsea me shere de ono wa prepare kira bro so kra na bia wanya draw bi dia ba fie pa sa nwe ne pa de ensi ba me wa fa se bi de nkra bi ja se mo ba me fa ma muntie na mokwa monko bompenifo na mo ho mu na mane muntie e wodi etie utie nkra na obeti oya ba no be ma medium city bra bom cry be ma me hia bi wo ma bra bom cry be ma na fuso ne kafa bom dua ena be ma woni sika de bi de me pebi wo ma akwem cry be ma me hia bi wo ma bra bom cry be ma na fuso ne kafa bom dua ena be ma woni sika de bi de me pebi wo ma akwem cry kwa me yafum ne edusai enkrani ni wo fa se na se kasa so me kan kire mo ka che sem si ada na se why we dey me hum because ma fun so ada me na me o ka ti am ya na me come me part na me no na ba o kan ma ye we asi pan de of all we fun so na unim sa na o ka se media e dey kra na mo pre mu hu ye ya bo bi di fia
me no na buy na sport na obeka say me bisma de me de me function na me de function ana beti so aka say okwa free market mate yatama so DJ gibi atras my preko na me na monsaro nko motama ma function amode mo nko na ye fusu ni ye gitim na mana mo se mo mpe de bi de be ye no mo nko why ye ne hwene aka kire mo ye ko pesika de aba bibia be ye din kase ebo ne ye de asi mu se mu fo ne ye maze me berantwi ahofedi osonno the 3 minutes says rich na homa nanim deja nani amba party sekusi ya ne ho ofe pa ya mention so circus remode maye sanso na covid ya kopie mom e wo Facebook and afisi YouTube makasebo no winya bi ehwe ya DJ Zigibi echinchim efrene froma edosum ya ne mrei na kenkafo ye sinkudwa besom wo no edi ameje so ya wofa Nhyiraba Kwadwo Sammy bi mahoteden eye Alhaji Abdul Chasunte mene Adjoa Agyei Sikapa ena ne mrei ya besom ye so ema DJ Zigibi free seminar na kwapem se nundu bebo de one mo na hwe abomu dini ye awoso obetane se ye de mamo free seminar kwapem nundu ya de mo share this gibin sai ma munyina moniti a ade hye Kwame